Hi guys and welcome back to the channel, and for today's video, ang topic ay algorithms, pseudocodes, and flowcharts. Okay, so umpisa na natin, i-define na natin what is an algorithm. An algorithm are sets of instructions on how to solve a problem step by step. So just in case nabigyan kayo ng teacher nyo, ang algorithm is like parang sentence lang siya actually on how to solve a problem step by step. Mamaya magbibigay ako ng example para mas maintindihan niya. What is a flowchart? A flowchart is a type of diagram that represents an algorithm or a process. So, sabi niya, yung algorithm na ginawa niyo or step by step process is ilalagay natin sa flowchart. Ang sabi dito, ang flowchart daw is a type of diagram, usually symbols lang yan na nilagay doon yung algorithms or yung pseudocode. Okay? So, usually, parang pseudocode or mix kasi pwedeng algorithm, pwedeng pseudocode ang ilagay sa loob ng flowchart. What is a pseudocode? So, para malaman nyo yung difference ng flowchart ng algorithm tsaka pseudocode. A pseudocode is a syntactical representation of a program. Mukha siyang, ang itsura niya is para siyang code or source code, pero naiintindihan pa rin ng isang normal person na hindi systems developer. Okay, so ginawa yung pseudocode para sa mga developers para ma-solve nila yung problem nila step by step. And ginawa rin yung pseudocode para sa mga non-developers para maintindihan nila yung isang system kahit hindi sila developer. Okay? So, ito yung flowchart symbols. So, alam nyo na yung flowchart symbols, pero rundown lang natin saglit para maintindihan nyo mamaya yung mga examples ko na may flowchart. So, this one, ang tawag dito ay terminal or terminators. Usually, indicates the start and end of a program. So, usually, dito sila sa taas, tsaka sa baba. Start and end. Okay? Flowchart. Next is input and output. It indicates the input and output of the data. So, pag may kailangan tayong i-input na data, ang gagamitin natin is this symbol. And pag may output na, itong symbol pa rin na ito. Okay? Very straightforward yung definition ng mga symbols. This one is the action process. Indicates any type of initialization or calculation. Kung may mga computation sa loob, dito natin ilalagay. Decision is used for asking questions that can have a true or false value. So, pag may question tayo ng yes or no, or true or false, kailangan natin gumamit ng decision. Okay, problem number 1 tayo. Medyo madali lang muna. How can you log in into your Facebook account? So, in algorithm, number 1, syempre, bubuksan mo yung browser, any browser, and then go to facebook.com. Next, log in using your email and password. Number 3, click the login button. Tapos. So, that is an algorithm. So, di ba? Define natin yung algorithm na step-by-step process on how to solve a problem. So, ito yun. Ito yung process on how to log into Facebook. And then, sa flowchart, gagawa tayo ng start. So, ang sabi ko nung una is open the browser and go to facebook.com. So, yun yung gagawin natin una. So, yun yung tinatawag nating process. Lalagay natin sa process box. And then, kailangan natin mag-input. So, input and output box ang gagamitin natin. Input the email and password. Then, next is magde-decide tayo. Bakit tayo nag-decide? Kasi pwedeng mali yung password mo, pwedeng tama. So, kailangan natin ng decision box. So, if the email and password is correct, yes, display the account. Diba? Makakapasok ka na. And then, pag mali, so, babalik ka ulit sa input email and password. So, hanggat mali yung ini-input mong email and password, pag laging mali, babalik siya dito lagi sa no. At magluloop lang yan dito na magluloop. Hindi walang katapusan. Pero na lang kung naglagay tayo ng limit, which is hindi tayo naglagay. So, magluloop lang ang mangyayari dito pag laging mali. And then, pag tama naman, yes, display the account.
and then end. Kasi nakapasok na tayo sa facebook.com. So, itong example ko, hindi siya masyadong nagbigay ng syntactical solution kasi wala naman tayong masyadong hininging data dito. Ang gusto lang nating malaman is paano lang mag-login sa Facebook, di ba? So, ang sagot dito is parang on how to log in lang sa Facebook. Next example. So, what is the sum of 10 and 50? Ito medyo may syntax na to kasi may digits na tayo dito eh. Okay? So, what is the sum of 10 and 50? So, hinihingi ko lang yung sum ng 10 tsaka 50, which is 60, di ba? So, algorithm, buha tayo ng algorithm, initialize sum is equals to 0. So, kaya ako sinabi yan kasi wala pa tayong sagot. Hindi pa tayo nag-add. So, ang initial, ang sum ko, ang data ko na, ang variable ko na sum is equals to 0. Then, input the two numbers. So, yun yung 10 and 50. Add the two numbers. Yun yung 10 and 50. Pagsamahin na daw. So, ang difference nitong number 2 is input the two numbers. Sabi ko lang, ano ba yung dalawang number? Input mo, 10 and 50. Okay, pangatlo, add the two numbers. I-add mo si 10 and si 50. So, next, print the sum of two numbers. So, kung 10 plus 50, ano ang sum? So, 60, di ba? So, ito yung algorithm. Pag gagawa tayo ng flowchart, start, sum. Dinefine muna natin. Si sum ay wala. Wala ang sum. Kasi wala pa tayong in-input na data eh. Next is, ito na, mag-enter na tayo ng two numbers. Ang in-enter natin is si 10 and si 50. Input the two numbers. Next, add the two numbers. So, in-add na natin. Diba, napaka step by step talaga siya. So, sum is equals to 10 plus 50. So, print sum. Print sum, it means, i-print ko ang summation ni 10 plus 50, which is 60, but hindi ko na nilagay kasi this is what we call pseudocode. Okay? So, actually, pwede nyo rin namang ilagay dyan. Print sum, 60, ganun, kayo bahala. So, actually, iba-ibang style yan eh. Syntactical na to. Diba? So, kayo, kunyari, hindi pa kayo developer. Pag binasa nyo to, start, sum is equals to 0. Enter the two numbers, 10 and 50. Sum is equals to 10 plus 50. Print sum. Diba kahit hindi kayo developer, maiintindihan nyo to eh. And si developer, of course, gets niya to. Algorithm and pseudocode. Another, one last example. What is the average of the three integers? Usually, mga tanong to pag sa college. Lagi example to eh. Get the average of three integers. Create a flowchart, a pseudocode, blah, blah, blah. So, ngayon, gawa natin siya ng algorithm. Initialize average is equals to 0, I is equals to A, and B, and C. So, ang sabi niya dito, ang tanong kasi, what is the average? So, kailangan natin kunin yung average. So, nag-define tayo ng average. Since, kukunin pa lang natin, wala pa tayong sagot, ang average is laging equal to 0. What is the average of 3 integers? Hindi niya sinabi ko ano yung 3 integers eh. So, kailangan natin gumawa ng tinatawag na variables. Ito yun. Yung A, B, and C. Hindi ko pwedeng pagpare-parehasin na A, kasi kung ano yung value ni A is magiging value rin ng pangalawang A. So, kailangan magkakaiba yung variable para sigurado tayo kasi hindi naman natin dinefine ano ba yung 3 integers, di ba? Ano ba yung 3 integers na gusto mo? So, ako lang naglagay niyan. Kung anong gusto nyo, actually pwede. Kung integers na buong sentence, pwede. Integer is equals to A, B, and C. So, yun yung una. Initialize. Next, input the 3 integers. I-enter mo raw yung tatlong integers na gusto mo. So, A, B, and C. Calculate the average of A, B, and C. Then, print the average of the 3 integers. Okay. So, ito yung algorithm. So, punta tayo sa flowchart. Start. So, una, initialize the average. Integer A, B, and C. Integer is A, B, and C. Process. And then, input the 3 integers. So, from the word itself, input, gagamitan natin ng input box. Input the 3 integers, A, B, and C. Tapos, next,
calculate the average of A, B, and C. So, process yon. Average is equals to A plus B plus C divided by 3. Okay? So, next, average is equals to average. So, ang sabi ko dito, pag nakuha na yung ang average is kung ano yung value nito. Then, N. So, that's it. Ganun lang kung paano nyo makuha yung integer. Ganun lang kung paano mo makuha yung average ng 3 integers. Okay? So, naintindihan nyo ba? Sana naintindihan nyo, guys, Madali lang to. So, ito, algorithm. Ito, pseudocode na nasa loob ng isang flowchart. Diba, guys? Okay, thank you. Yun lang. So, thank you ulit sa panonood sa aking mga short videos. And see you again next video. Bye-bye!